Village is an experience we'll share forever. A luxurious suite fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi and Facebook services, presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully conditioned hall is the ideal haven for that special event. Nafinis Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a renewed round of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Nafinis Hotel, 47 Zero Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. ka amụma usoro iwu ntuliaka 2022 si emetụta usoro ntuliaka ala anyị. Ọdịda ọnụahịa ihe oriri na-adatu akwalitela ntụkwasị obi ụmụafọ Naịjirịa nwere n'amụma gọọmenti etiti nwere iji hazie akụ na ụba ala anyị. Ndị nwere oke akwala arịrị otu ọgwụ ike si ana ndụ ndị ntorobịa ala anyị n'iyi. Ị nwere ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube at NTA Enugu. Igbo ndị ọma ijem ọnụ ya gaziere nwoke gaziere nwaanyị n'uhuruchi taa bụ Mọnde abalị 27 ọnwa nke iri afọ 2025. Aha m bụ Susan Eze. Gbagara akụkọ anyị bụ n'ụkpa ka ọha n'uju. Amụma iwu 2022 bụ maka usoro ntuliaka ala anyị ewebatala ọtụtụ mgbanwe kwesịrị ime ka usoro ntuliaka ala anyị kwudosie ike ịhụ na enwere usoro kwụ ọtọ nke aghụghọ na-adịghị. Steve Lonai Nwokoro lebara anya n'iwu ndị a ka o si metụta ntuliaka Anambra steeti nke a ga-eme n'abalị 8 ọnwa Nọvemba afọ a. Ọ sị na ya bụ amụma iwu 2022 webatara usoro ọhụrụ dị iche iche n'usoro ntuliaka ala anyị nke ebumnobi ya bụ ime ka usoro ntuliaka nke Naịjirịa bụrụ akwa akwụrụ. Ọtụtụ mgbanwe ndị a ga-apụta ihe na ntuliaka nhọpụta ga-eme na Anambra steeti n'ọnwa Nọvemba ma ọnwa Nọvemba dị n'abalị 8 n'afọ a. Otu n'ime amụma iwu ọhụrụ ndị a emegharịrị bụ nke nyere ụlọ ọrụ INEC ikike ịdị na-anata ego n'aka gọọmenti kpọmkwem nke ha kwesịrị inweta 1 afọ tupu ntuliaka eruo. Nke a bụ iji nyere ha aka ịkwadebe maka ntuliaka dị otu a n'oge. Ọzọ bụ na ya bụ iwu gbatịkwuru oge ndị otu ndọrọndọrọ ọchịchị dị iche iche nwere iji wee tụọ nta vootu ma hazikwa nhọpụta onye ga-azọrọ ha ọkwa nke bekee kpọrọ primaries. Ndị tinyere ọnụ n'okwu a kọwara na ekwesịrị ilebasị iwu ọhụrụ ndị a anya nke ukwuu ma soro ya wee mee ntuliaka a ga-eme na Anambra na abalị 8 ọnwa Nọvemba afọ a iji hụ na ya bụ ntuliaka gara siriri werere. Na mbọ onye isi ala Bola Ahmed Tinubu na-agba igbo nsogbu nchekwa ala anyị enwee na mgbanwe ndị isi otu ọrụ agha dị iche iche enwere n'ala anyị a. Mgbanwe ndị a nke metụtara onye isi ndị ọrụ agha elu anyị, nke ndị ọrụ agha
na-anọ n'ala anyị megide ndị na-eyi ọha egwu na ndị ọjọọ ndị ọzọ na-emekpa Naịjirịa ahụ. Akụkọ a bụ nke ga-abịara gị n'uju n'asụsụ Bekee. Ọdịda ọnụahịa ihe oriri na-adatu kamgbe ọnwa Eprel afọ a n'ala anyị akwalitela ntụkwasị obi ụmụ mmadụ nwere n'amụma gọọmenti etiti wepụtagasịrị isi hazie ọnọdụ akụnụba nke ala anyị. Ndị bi n'Enugu dịka ha na-etinye ọnụ na ọnọdụ a bụ ọnụahịa ihe oriri na-adatu adatu, ha kwupụtara obi aṅụrị ha n'ihi nke a, dịka ha si kwu na nke a enyela aka belata ahụhụ ndị mmadụ na-ata ebe ọ metụtara ihe oriri. Dere ya bụ akụkọ n'uju. Statistics si wee wepụta ka ọnọdụ akụnụba ala anyị si dị n'oge a, na nke a kpọrọ inflation rate gbadatara ruo pasentị 18.2 n'ime ọnwa Septemba afọ a. Dịka ha si kọwaa, nke a bụ opekata mpe ọnọdụ a na-agbadata n'ime ala anyị n'ime afọ atọ. Ha wee kwuo na ọnọdụ ndụ a sitere n'amụma gọọmenti etiti wepụtagasịrị iji hazie ọnọdụ akụnụba ala anyị, bụ ndị so wee mee ọnụ ngwaahịa wee gbadata n'oge a. Ụfọdụ ndị kwuru okwu kọwara na akụrụngwa ndị ọnụahịa ha gbadatara dịka ọka, agwa, osikapa nakwa ndị ọzọ mere ụmụ ogbenye nwee ike igote ihe ha na-eri ugbu a. Gari kitazi bụzi 1,012. Beans pinta kita bụzi 4,000 naira. The same thing as rice, 5,000 naira. Obi dị m ụtọ ndị na-azụkwa m ya, obi dịkwa ha ụtọ because ore ga like ka ihe gbago otu ebe ego ya na marụ. Ha na-ayọ gọọmenti ka ha gbaa mbọ hụ na ya bụ ọnọdụ bụ nke jigidere, na-abụghị nke ga-emecha gbanwee ihe amalitekwa ịga n'ọnụ ọzọ. Dịka ndị ọkachamara si wee kwuo, ya bụ mgbadata ọnụahịa ngwaahịa ọkachasị ihe oriri gbadatara n'oge a bụ nke ga-enye aka ime ka ndị mmadụ nwewanyekwuo ntụkwasị obi n'amụma dị iche iche gọọmenti etiti wepụtara iji gbanwee ọnọdụ akụnụba ala anyị, ma nyekwa aka mee ka ndị na-azụ ahịa bụ ndị oji ego achụ ego nwee ntụkwasị obi n'ọnọdụ akụnụba nke ala anyị. Ha kọwara na ime ka ọnọdụ a dịwanye, na gọọmenti ga-agba mbọ hụ na ihe ndị ọzọ dịka ọnụ ego eji eme njem, ejikwa ebu ngwaahịa belatara, hụkwa na ụgwọ ụtụ isi a na-atụgasị tinyere ego ndị ọzọ ndị na-emepụta ihe nakwa ndị na-akọpụta ihe n'ubi na-emefu na ihe ndị a belatara, na ọ ga-enye aka ime ka ọnụahịa ihe oriri gaa n'ihu wee na-adị ọnụ ala. Ụlọọrụ National Drug Law Enforcement Agency bụ NTA wetara akụkọ na ihe karịrị mmadụ dị 100 n'elu na-aṅụ ọgwụ ike bekee kpọrọ cannabis bụ Igbo na-aṅụ ọgwụ ike bekee kpọrọ cannabis bụ Igbo n'olu Igbo na Naịjirịa. Ọ dị mwute na otu n'ime mmadụ 4 n'ime ndị a bụ ụmụ nwanyị, nke na-egosi na ọnụọgụ ụmụ nwanyị bụ ndị na-esonye n'enwe ya bụ Igbo n'oge a na-abawanye. Grace Wilson Eze lebara anya n'ọnọdụ a wee webata akụkọ a. Ọgwụ bụrụ otu ihe a na-emepụta site na mgbakọta bụ nke ndị bekee kpọrọ kemikalụ. Ya bụ ọgwụ nwere ikike ịgbanwe ọnọdụ ahụ mmadụ, ma bụrụkwa nke a na-enweta site n'aka ndị ọkachamara ahụike, ndị na-ere ọgwụ, mmanye nabana ya, tinye ọgwụ ike nke ndị ọchịchị enyeriwu ka a na-ahụ. N'ihi ka ịme ọgwụ ike maọbụ otu ọ na-ekwesịghị nwere ọtụtụ ihe ọghọm a na-enweta n'ịṅụ ọgwụ ike a, bụ nke na-ebute mmekpa ahụ n'etiti ndị mmadụ, ezinụlọ na obodo, tinyekwa esemokwu n'etiti mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ọbụladị ihe nkụta, ma butekwa ihe mmerụ na obodo. N'ibelata okwu gbasara ọgwụ ike nke na-emekpa ndị mmadụ ahụ,
dị mkpa ka a mara na ndị ọnọdụ ụlọ ụka kwesịrị itinye ọnụ ma chịkọtakwa aka ọnụ iji hụ na ebe obibi ndị mmadụ ga-adị mma ma dakwa jụụ. N'Enugu, aha m bụ Grace Nwosemeze, onye nta akụkọ. Ịpecha akụkọ ụwa n'uche a gere isiokwu anyị ọzọ. Elebana anya ka amụmụ usoro iwu ntuliaka 2022 si emetụta usoro ntuliaka ala anyị. Ọdịda ọnụahịa ihe oriri na-adatu akwalitela ntụkwasị obi ụmụafọ Naịjirịa nwere ebe amụma gọọmenti etiti na-ewepụtagasị idozi akụnụba ala anyị dị. Ịnụkwara na ndị nwere oke akwala arịrị otu ọgwụ ike si ana ndụ ndị ntorobịa n'oge a n'iyi. Ọkụkọ ọha n'ọnụ n'asụsụ Igbo chebilizie ndị asụsụ Bekee. Daalụ maka ige ntị. Kachifo. Act amendment impacts on Nigeria's electoral process. Decrease in prices of staple food items boosts Nigeria's confidence in economic reforms. Plus, stakeholders lament high rate of drug abuse among youths. Remember, you can watch us live on our YouTube channel at NTA Enugu. Good evening and many thanks for joining us on the news at 7. I am Matthew Amoke, the news in details. The 2022 Electoral Act introduces several significant reforms intended to strengthen the Nigerian electoral process to ensure greater transparency, fairness, and credibility. In this report, Stephen Lonai Nwokolo examines the impact of these laws on the forthcoming Anambra State governorship election come November 8th this year. The 2022 Electoral Act introduces several significant reforms that are intended to strengthen Nigeria's electoral process to ensure greater transparency, fairness, and credibility. The Anambra governorship election of November 8 stands to be shaped by many of these changes. Below are some of the provisions in the Act and how they will play out in the election. First is the financial independence of INEC. It simply means that INEC can receive funds directly from government subventions, investments, grants, amongst other sources, and these funds are supposed to be released well in advance, at least 1 year before elections, to allow for adequate planning. But I know that the Act gives the INEC a kind of fund for them to be able to run the affairs of the commission. Secondly, the Act stipulates longer campaign period and earlier party primaries. In all this process, the law may be perfect, but the players, the people that are executing, implementing, and also the law are the people that's when we have the fault. Other amended laws stipulate electronic voter register, accreditation, and the use of technology. This particular provision is generating a lot of debates as they wonder why it should be left open instead of choosing one option. The INEC and the political parties need to work with the PWD's group, not just check boxes. If we get this right, Nigeria could lead Africa. Inclusive elections, and more importantly, make voting a real right. Until we begin to come strong, both in terms of judicial system, bringing sanction and also doing also rehabilitation work and also correctional work, then our system will become operational. It is the consensus
of these respondents that the proper application of the 2022 amended Electoral Act would result in a more credible, fair, and transparent governorship election come 8th November in Anambra State. In Onitsha, Steve Lonai Nwaokolo, NTA News. In a decisive move to tackle Nigeria's persistent security challenges, President Bola Tinubu has carried out a major shake-up in the nation's military leadership, replacing all the service chiefs and the Chief of Defense Staff. The sweeping changes, which also include new appointments for the Army, Navy and Air Force, and the Chief of Defense Intelligence, signal the President's resolve to inject fresh strategy and renewed vigor into the fight against terrorism, banditry and other security threats confronting the nation. Defense correspondent Olajide Bello takes a look at the new faces at the helm of the nation's military forces and their profiles. Team is now at the helm of Nigeria's armed forces. We profile the men appointed to lead the nation's military campaigns. First, the new Chief of Defense Staff, Lieutenant General Olufemi Oluyede, a seasoned infantry commander, was commissioned in 1992. His extensive career includes frontline command in Operation Hadinkai in the Northeast and international missions in Liberia and Bakassi. And in a related move, Major General Wide Shuaibu, an armored corps specialist, has been appointed as the new Chief of Army Staff. He is credited with major gains against terrorist groups in the Northeast, known for his disciplined leadership and focus on troop morale. Protecting the nation's vital economic interest at sea is the new Chief of the Naval Staff, Rear Admiral Idi Abbas. He moves up from leading the Central Naval Command, where he oversaw a significant crackdown on illegal oil bunkering, intercepting hundreds of thousands of barrels of stolen crude. In the air, the new Chief of the Air Staff, Air Marshal Sunday Aneke, he is one of the most experienced pilots in the force with over 4,300 flying hours. His most recent role was shaping the next generation of officers as Deputy Commandant of the Nigerian Defense Academy. Meanwhile, the Chief of Defense Intelligence, Major General Emmanuel Odiande, retains his position. The nation now looks to this new team to bring their vast operational experience to bear on Nigeria's complex security challenges. Olajide Bello, NTA News. We'll pause here for some commercials. Don't go away. Sir, all the connect the goods we pay for. No carry nonsense, come back here. Okay, bye, Oga. Go buy me oil filter. Go buy for Pascal, no? Hey, go cheat too. I don't hear, Oga, I don't hear. I will call you back. Hello, Johnny. I beg you, get radiator. Okay, my boy, they come your shop now. Come collect them, eh? Uche. Oga, I know go Pascal again. I go to the shop now. Uche. Free on Glow Pasta. Talk for 6 minutes and get 6 minutes free. Plus 15 megabytes of data. Free. Dial star 606 hash. New customers also enjoy a welcome bonus. This one when you flash me like before. If I say things don't change, oh. Now where I don't get to Glow Talk Master, eh? I go call you go fear. I go call you tire. You go tire. Which way you did now? Sir, you register your clothes to my baby. Unlimited. Frustrated with travel and logistics plan, Lovefish Travel and Tours Limited is here to serve you. We provide visa assistance, proof of funds, languages classes for visa international work placement, caregiver and social work certifications, both virtual and physical classes. Are you planning a work retreat or school excursion? Do you need to ship goods across the globe? We got your back with our premium cargo services at Akanu International Airport in partnership with Nigeria Export Promotion Council, Southeast Regional Office, and Ethiopian Airlines. In Lovefish Travel and Tour Limited, proficiency, efficiency, and professionalism is our watchword. Visit us at number 36 Orange Street, Independence Layout, Enugu, or 0706 295 8388. Lovefish Travel, moving dreams, moving you. Introducing
Introducing Naphthalis Hotel, 47 Ezilo Street, Independence Layout, Enugu. A moment at Naphthalis is an experience you will share forever. A luxurious suites fitted with brand new air conditioners, 42-inch plasma TV, free Wi-Fi and Facebook services, presented in a serene environment, distinguish us from the others. Our main bar, garden bar and restaurant give you a wide choice of drinks and delicacies, while our 800 capacity fully air-conditioned hall is the ideal haven for that special event. Naphthalis Hotel swimming pool and gym are available all day, while our live band blesses your ears every Friday and Sunday. Enjoy a room world of top-notch hospitality in the cool city. Your security is our priority. We are Naphthalis Hotel, 47 Ezilo Street, Brown and Brown, Independence Layout, Enugu. For inquiry, call 0908-273-6086, 0908-273-6086. Welcome back. Since the beginning of the second quarter of this year, the consistent decline in inflation rates combined with the decrease in prices of foodstuff has significantly boosted the confidence of Nigerians on the economic reforms introduced by the federal government since the inception of this administration. Residents of Enugu testified to the relief and gladness the changing economic landscape has brought to them. The report. Inflation figures from the National Bureau of Statistics in recent times have not only brought fresh hopes to Nigerians, but also represent a positive change and relief from the gloomy economic narrative that has plagued the nation in the past. According to the National Bureau of Statistics, the inflation rates have consistently been on the decline since April 2025, with the highest drop being from 20.12% in August to 18.02% in September 2025. These figures may sound ambiguous to an ordinary man in the street, but he can relate it with the decrease in prices of foodstuff in the market, such as maize, beans, rice, onions, and many more. Gary now, a bag is, you can get it for something, that's something. Before, as of last month, it was 60 something. Yeah, as of Patasco, we used to get it 150 per bag, but now it's 90-100. So we actually sell up 250 now. Painter is 4,000 naira. So, but before it was 5,000, 6,000. Like granite oil, the price is okay, but not only this the red oil, and that one is too costly now. Okay, 43,000. Before now 48, 47, but now it's 43,009. But it's 2,009 now. According to analysts, the drop in food prices has been a major contributor to the significant decline in Nigeria's overall inflation rate, noting that the fall to 18.02% in September 2025 is the lowest in 3 years. They maintain that the disinflation trend reflects gains from economic reforms, foreign exchange rate stability, and seasonal food supply dynamics. As the price reduction in staple foods leads to more disposable cash for households, improved standard of living, the disinflation trend has also earned the government more support for its policies, while investors' business confidence is rising. Indomie is affordable, some things are affordable, we thank God for that. Let them be continue like that as we people can afford it. So we thank God, they are trying. Look at our sellers, then people that are buying from us, they're also feeling better based on how prices of goods are going, especially Gary, crayfish, stockfish. In order to consolidate the current gains and sustain the disinflation momentum, experts suggest enhanced food security and agricultural productivity, reduced logistics, production, transport, and energy costs. Meanwhile,
Inflation is projected to decline further in October 2025, supported by sustained forex stability and improved domestic supply conditions. In Enugu, Susan Eze, NTA News. To end news, another local main points. The Voter reports that the 2022 Electoral Act amendment is intended to strengthen Nigeria's electoral process to ensure transparency and fairness. Decrease in the price of staple food items has boosted Nigeria's confidence in the economic reforms of the present administration. We also told you that stakeholders has lamented high rate of drug abuse among the youth. And that's the news. Thanks for watching and good night.